Hello. Hi. Can you hear me, students? Hello. Yes, ma'am. Can you hear me? Okay, Yes, Baba. ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. It was not open from Kolkata RC. That's why I couldn't hear you and you couldn't catch me. Now, can I start? It is already late. Huh? Can I start? Hello. Hello, students. Can I start? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Please. Yes, ma'am. Okay, we are already late, half an hour, at least 20 minutes late. So let me start, okay? Hello. 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 Yes, ma'am. Can you Yes, hear me? audible, ma'am. Yes, ma'am. We can hear you, ma'am. Okay, Yes, ma'am. okay, okay. Then I'm starting, okay? Uh, 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 Today I'll teach you three chapters of 023. That is a psychological intervention. Uh, First is I'll start with the chapter uh, psychodynamic therapy and psychodynamic counseling. That is the first chapter of your um, uh, um, block 1023. So let me share the screen. ও করতে দেখ, তোটা যদি পেয়ে যাওয়া যায়।
দেখ না যদি তো পেয়ে যাওয়া যায় কোথা থেকে শেয়ার করবো কোথা থেকে শেয়ার করবো তুই কি করে শেয়ার করবো কোথায় যাবো হ্যাঁ শেয়ার টিকেছি প্রেজেন্টিং স্ক্রিন শেয়ার করবো এটা যদি ওপেন হয়ে যায় okay. First is I'll start with the psychodynamic therapy and psychodynamic counseling. Psychodynamics takes the approach that our past affects 1 minute. আমার এটা একটু বড় করে দে না বড় করে দিচ্ছি এটা না ওই ইয়েটা করে এটা তো if any one of you have the book, please open the book. That block one. The psychodynamics takes the approach that our past affects our present. So, Ma'am, please can you ask them to mute? Uh, there is okay, very okay, much okay, echo. okay, okay. Can't you hear me properly because your microphones are on? Is it? Students, could you please mute your microphone, please. Mute your microphone, please. Those students whose microphones are on, please mute your microphones. Please. Okay. Is it clear now? No, Psychodynamic. ma'am, there is one of them who is on his microphone. Someone is on? Hmm. Uh, okay. Now, please, all students, please mute your microphones. Now I'm starting, okay? Before I start, I just want to know how many of you can't speak Bengali or don't understand Bengali. How many of you? Hello? Is there anyone don't understand Bengali? Hello? I can understand Bengali, but a little bit of English I would need. All the presentations are in English. There Okay. will be no problem. But All thing right. is, sometimes if anyone asks me to explain in Bengali, then I have to do that. Na? Not a problem. Because That I understand. Thank you. because in your class there are many students who are from Bengali medium schools and they don't understand the continuous English lectures. Okay, That is that's not why a for problem. them. Okay, okay, I understand Bengali. Thank you. okay, okay. Thank you. Psychodynamics takes the approach that our past affects our present. Can you see the slides? It is not actually slide. It is from your book. Can you see the screen? Yes, ma'am. Students, okay, okay. Those who forget in psychodynamics, what happens? In psychodynamics, we always give importance to Freud's theory of personality. Freud's conception of consciousness, unconsciousness, all these concepts get very important role in the concept of psychodynamics. So, when psychodynamics takes the approach that our past affects our present, those who forget history are doomed to repeat it. And this is the same for an individual.
though we may repress very early experiences, thus we do not remember them. The theory is that the id never forgets the experiences. As a child, if we had been rewarded with sweets, even today, when matured and grown up, we reach out for the tub of ice cream whenever we are depressed and we want to cheering up. So, what happens in psychodynamics approach? The conscious and unconscious dimension of Freud and the psychic determinism takes the lead in this conception, in this psychodynamics uh, therapy. So Freud's theory of personality, there is a, I have seen in your 10 years question, past 10 years question, that there is a question on Freud's theory of personality. So let me start with Freud's theory of personality, though I know that this issue was covered in your first year syllabus, isn't it? You have read about Freud's theory of personality in your first year class. Freud's theory of personality may seem complicated because they incorporate many interlocking factors, but two basic assumptions, that is psychic determinism and the conscious unconscious dimension, underlie the theory. The principle of psychic determinism states that all behavior, whether overt, that is a muscle movement, for example, or covert, for example, a thought, is caused or determined by prior mental events. The outside world and the private psychic life of the individual combine to determine all aspects of behavior. As a clinical practitioner, Freud sought to modify unwanted behavior by identifying and eliminating its psychic determinants. Freud assumed that mental events such as thoughts and fantasies vary in the ease with which they come to the individual's awareness. For example, aspects of mental life that are currently in awareness are the conscious. Mental contents that are not currently at the level of awareness but can reach that level fairly easily are the pre-conscious. Mental contents that can be brought to awareness only with great difficulty are the unconscious. Freud was interested mainly in how these unconscious mental contents would influence overt behavior. So, especially at the unconscious level, the mental forces involved psychodynamics are often divided into two parts: interaction of emotional forces and inner forces affecting behavior. So, what is interaction of emotional forces? The interaction of the emotional and motivational forces that affect behavior and mental states, especially on a subconscious level. And the study of the emotional and motivational forces that affect behavior and states of mind. Freud proposed that psychological energy was constant and and that it ended to rest through discharge. In general, psychodynamic studies the transformation and exchanges of psychic energy within the personality. A focus in psychodynamics is the connection between the energetics of emotional states in the id, ego, and superego as they relate to early childhood developments and processes. At the heart of psychological processes, according to Freud, is the ego, which is envisioned as battling with three forces, that is, the id, the superego, and the outside world. And the basic psychodynamic model focuses on the dynamic interactions between the id, ego, and superego. Psychodynamics subsequently attempts to explain or interpret behavior or mental states in terms of
innate emotional forces or processes. So, what is the meaning of psychodynamics? Psychodynamics is the systematic study and theory of the psychological forces that underlie human behavior, emphasizing the interplay between unconscious and conscious motivation. The psychology of mental or emotional forces or processes developing, especially in early childhood, and their effects on behavior and mental states. Explanation or interpretation of behavior or mental states in terms of mental or emotional forces or processes. Motivational forces acting especially at the unconscious level. So, what is the definition of psychodynamics? How we can define the psychodynamics? The American psychologist Kelvin S. Hall defined psychodynamics as a dynamic psychology is the is one that studies the transformation and exchanges of energy within the personality. Psychodynamic therapy is a general name for therapeutic approaches which try to get the patient to bring to the surface their true feelings so that they can experience them and understand them. Like psychoanalysis, psychodynamic psychotherapy uses the basic assumption that everyone has an unconscious mind and that feeling held in the unconscious mind are often too painful to be faced. Thus, we come up with defenses to protect us from becoming aware of these painful feelings. Psychodynamic therapy assumes that these defenses have gone wrong and are causing more harm than good. That is why you have needed to seek help. It tries to unravel them as once again. It is assumed that once you are aware of what is really going on in your mind, feeding will not be as painful. So, till this point, whether it is understood by you what is psychodynamics, or I'll give any example on it. Students, please. Hello? Hello? Yes, ma'am. If you explain with some example, it would be better. Better. So, have you heard the the term defense mechanism? Have you heard this term? Yes, ma'am. Yeah, yes. And you also heard one name of defense mechanism, that is denial. You heard that Yes. term? Yes. What Yes. happens in denial? Uh, in our childhood, it may not be in your childhood, but suppose in our childhood or in any phase of life, like one of my patient who was suffering with HIV infection. When he first tested, he came out as positive. After 1 month, he again came to me and asked me to be tested. Then I asked, the last 2 months back, you came out as positive. Why you are asking for repeat test? He's saying, see, ma'am, I have prayed to Allah and अल्लाह ने मुझे कहा है कि मेरा ऐसी बीमारी नहीं है. सो आप एक बार मुझे तो परीक्षा करने दीजिए. मुझे लगता है and I am confident I'll come out as negative.
Then I told him, okay, when you have doubt in it, I'll test you. But the thing is, the result will be positive, you know. But the thing is, you have to realize that you are not accepting. You can't accept that you have this virus. And afterwards, I have continued counseling for a long time to eliminate the feeling of denial from his mind. As he again came out as positive, he was broken totally. That's why I had to counsel him. So that is one kind of denial, the feeling of denial. That is also one kind of our defense mechanism. But sometimes this kind of defense mechanism becomes harmful for us. So meaning of, is it clear to you? Any one of you, please? Yes, Hello? ma'am. Hello? Okay. Meaning of psychodynamic counseling. I just want to tell some of my students who can speak English, please আমাকে বলো, আমি বাংলায় বোঝাবো, কিন্তু তোমরা বোঝো প্লিজ, খাতায় লিখতে হবে কিন্তু। যদি না বুঝতে পারো আমাকে জিজ্ঞেস করো, ইংলিশে বলতে হবে তার কোনো মানে নেই, তোমাকে if you understand the thing then you can write down in your exam. এমনকি you have to complete your assignments too. একজন দুজনই খালি উত্তর দিচ্ছ, অন্যরা সবাই চুপ করে আছো, এটা করো না, প্লিজ পার্টিসিপেট। কোনো অসুবিধা হলে জিজ্ঞেস করো আমাকে। মিনিং অফ সাইকোডাইনামিক বাংলা বললে ভালো হয়। হ্যাঁ বলুন, বলুন আরেকবার। মাঝে মধ্যে একটু বাংলা এক্সপ্লেইন করলে ভালো হয়। ওকে ওকে, ঠিক আছে, খুব ভালো লাগে। ওকে ঠিক আছে। এতক্ষণে যেটুকু আলোচনা করেছি আমি খুব শর্টে বাংলায় বলছি, যদি মনে হয় যে এর মধ্যে কোনো এক্সাম্পল দিলে বেটার হবে তাহলে আমাকে বলবেন। আমরা এতক্ষণ যেটা আলোচনা করেছি, আমরা যে চ্যাপ্টারটা এখানে পড়ছি সাইকোডাইনামিক থেরাপি। হ্যাঁ, তো এখানে সাইকোডাইনামিক্স এর কনসেপ্টটাই পুরো এসেছে আমাদের ফ্রয়েডিয়ান কনসেপ্ট থেকে। ফ্রয়েডের চিন্তায় যে থিওরি অফ পার্সোনালিটির কথা আপনারা পড়েছেন, যেটার মধ্যে ইগো সুপার ইগোর কথা বলা আছে, আপনারাও পড়েছেন তো নাকি? কিছু মনে আছে কি? ঈদ কাকে বলে, সুপার ইগো কাকে বলে, কিছু মনে আছে? এনিওয়ান অফ মনে আছে? ওকে, এর সঙ্গে ওকে, ভেরি গুড। তো ইগো সুপার ইগোর মধ্যে কিন্তু কন্টিনিউয়াস একটা ইন্টারাকশন চলতে থাকে এবং কিছুটা ফাইটিংই চলতে থাকে রাডার। হ্যাঁ, কারণ কি, যেমন ধরো আমি একটা খুব সিম্পল এক্সাম্পল দিচ্ছি, আমি একটা কোনো মানুষের বাড়িতে গেছি, আমি রসগোল্লা খেতে ভীষণ ভালোবাসি, আর আমি ঢুকেই দেখছি যে টেবিলের উপর একটা পাত্র অনেক রসগোল্লা সাজানো আছে, কিন্তু none of them are asking to offering me the রসগোল্লা। So what happens to me, যে আমার তো তখন অলরেডি জিভ দিয়ে টক টক করে জল পড়তে শুরু করে দিয়েছে, কিন্তু কেউ তো আমাকে রসগোল্লা খেতে বলছে না। আমার ঈদ ইজ মাই প্রিমিটিভ ইনস্টিংক্ট। আমার ঈদ আমাকে বলছে না, আই হ্যাভ টু ফুলফিল মাই ডিজায়ার, যেভাবে হোক আমার এই ডিজায়ারটাকে ফুলফিল করতে হবে। তো আমি ওয়েট করছি কখন এখান থেকে লোকজন সরে যাবে, আমি গিয়ে রসগোল্লা একটা টক করে মুখের মধ্যে পুরে দেবো। কিন্তু আমার ইগো যখন আমার ঈদ ডমিনেট করছে এভাবে, তখন আমার ইগো কিন্তু আমাকে বলছে নো, এটা ঠিক করা যাবে না। ইগো এটা ঠিক করা যাবে না কেন বলছে? বিকজ অফ দ্য সুপার ইগো। সুপার ইগো ইজ দা আমাকে শাসন করে সবসময়, আমাকে মরাল দেখায়, সোশ্যাল যে আইডিয়াল সেই অনুযায়ী চলতে সাহায্য করে। তাই সুপার ইগো আমাকে বারণ করে দিচ্ছে, ইউ ক্যান ডু দিস। তো এদিকে ঈদ বলছে আমি খাবোই খাবো, সুপার ইগো বলছে তুমি এটা কিছুতেই করতে পারো না। এই দুটোর মধ্যে ব্যালেন্স কে করছে? ইগো। ইগো নানান ভাবে এটাকে ব্যালেন্স করার চেষ্টা করছে। কেমনি করে? ইগো তার সম্মান, আত্মসম্মান, হ্যাঁ, ইগো মানে হলো আমার অহম, এই অহমটাকে বাঁচিয়ে রসগোল্লাও খাবো,
সুপার ইগো স্যাটিসফাইড হবে, সুপার ইগো শান্ত হবে। কিভাবে করা যায়? আমি হয়তো বললাম কোনো কথা বলতে বলতে, এমন একটা স্টেটমেন্ট করলাম যে আজকে বুঝি আপনাদের বাড়িতে কোনো অনুষ্ঠান আছে। না না না, কেমন করে বুঝলে? না না না, কিছু না, ওই দেখলাম তো অনেক মিষ্টি টিষ্টি তাই জন্য। আরে ম্যাডামকে একটুখানি মিষ্টি দাও, কি করছো তোমরা? তো আমার দুটো কি ব্যালেন্স হলো। ডু ইউ আন্ডারস্ট্যান্ড হোয়াট আই এম সেইং? হ্যালো? Yes. Yes, yes. Yes. হ্যাঁ ম্যাম। So Yes, I, yes. Yes ম্যাম। my ego is balancing between the E and the আমি খুব সিম্পল এক্সাম্পল দিয়ে বললাম, এরকম আমাদের ঘটে থাকে। বাচ্চাদের বেশি হয়, বড়রা এইসব কন্ট্রোল গুলো বেশি করতে পারে, বাচ্চারা পারে না বলে বেশি ঘটে। কিন্তু দ্য থিং ইজ আমাদের সকলেরই তো নিচে হয়। কিন্তু এটা আমি খুব সিম্পল একটা এক্সাম্পল দিলাম, কিন্তু আমাদের জীবনে জটিলতা যত বাড়ে, ইগো সুপার ইগোর মধ্যে এই ব্যালেন্সিংটা আরো টাফ হয়ে যায়। এবার ফ্রয়েড তার ফ্রয়েডের এই পার্সোনালিটি থিওরি, ইগো সুপার ইগোর এই যে ফোর্স, এই ফোর্সের কনসেপ্টটাই নিয়ে এসেছে সাইকোডাইনামিক থেরাপির মধ্যে। এখানে শুধু যে ইগোর কথা এসেছে তা না, সেখানে কনসিয়াস আনকনসিয়াস চিন্তাও নিয়ে আসা হয়েছে। এখানে যেহেতু মনে করা হয় আনকনসিয়াসে আমাদের এমন কিছু মেন্টাল এলিমেন্টস থাকে যেটা সম্বন্ধে আমি অ্যাওয়্যার না, আমি চাইলেও সেটাকে টেনে নিয়ে আসতে পারি না, এটার জন্য কোনো প্রসেসের দরকার হয়। কি প্রসেস দরকার হয়? সাইকোথেরাপির দরকার হয়। এবং সেই সাইকোডাইনামিক থেরাপি ইজ ওয়ান অফ দোজ থেরাপি যেটা দিয়ে কিনা আমি আমার আনকনসিয়াসে পড়ে থাকা তেমন কোন চিন্তাকে সারফেসে নিয়ে আসতে পারি, যেটা সারফেসে নিয়ে এসে আমাকে অ্যাওয়্যার করা হলে যে ইয়েস, এইটা হলো আমার সমস্যা, যে এটার জন্য আমি আজকে এই ধরনের বিহেভিয়ার গুলো করছি। আমি কাউকে কন্টিনিউয়াসলি ভেবে চলেছি কাউকে একটা মেরে ফেলবো, ঠিক মেরে ফেলবো। কি জন্য মেরে ফেলবো? আমার মধ্যে কোনো একটা বিশেষ ডিজায়ার কাজ করছে যেটা আমি তার জন্য করে উঠতে পারছি না। যে ডিজায়ারটার বিষয়ে আমি নিজে করতে অ্যাওয়্যার না, সেটা বন্ধ করে দাও। ধরে ধীরে ধীরে গিয়ে আমার আনকনসিয়াসে জমা হয়ে থাকছে। এবং সেই ডিজায়ারটাকে আমার মধ্যে যে কি বলবো, কোনো ইরাশনাল চিন্তা ঘুরছে যেটা কিনা আমার আনকনসিয়াসে পড়ে আছে, সেটাকে আমার অ্যাওয়ারনেসে যদি আমার থেরাপিস্ট নিয়ে আসতে পারে, তাহলে কি হবে, আমি আমার এই প্রবলেমটার সম্বন্ধে অ্যাওয়্যার হব। এবং আস্তে আস্তে আমার থেরাপিস্ট, আমার কাউন্সিলর, তারা, এটা কাউন্সিলিং এর কাজ নয়, এটা থেরাপিস্টেরই কাজ। আমি একটু পরে আসবো হোয়াট ইজ দ্য ডিফারেন্স বিটুইন দ্য সাইকোডাইনামিক কাউন্সিলিং অ্যান্ড সাইকোডাইনামিক থেরাপি। তো থেরাপিতে তখন কি হয়, থেরাপিস্ট ধীরে ধীরে আমার মধ্যে থেকে এই নেগেটিভ ফিলিংস গুলো দূরে সরিয়ে আমার মধ্যে পজিটিভ ফিলিংস গুলো আনতে শুরু করে, এবং আমার মধ্যে ইরেশনাল চিন্তা সরে যায়, এবং আস্তে আস্তে আমি একটা বেটার লাইফের দিকে এগোতে থাকি। ইজ ইট ক্লিয়ার টু ইউ? আই এম কামিং ব্যাক টু ইংলিশ। ওকে, meaning of psycho Yes. okay Yes, yes. meaning of psychodynamic counseling. Psychodynamic counseling is based on acceptance, empathy, and understanding, with an emphasis on developing a good working alliance that fosters trust. The counselor takes account of the real world of the client, including the impact of trauma, cultural difference, sexual orientation, disability, and social context. কার কার ট্রমা, কার কালচারাল ডিফারেন্স? আমার ক্লায়েন্টের ট্রমা, ক্লায়েন্টের কালচারাল ডিফারেন্স, ক্লায়েন্টের সেক্সুয়াল ওরিয়েন্টেশন, ক্লায়েন্টের কোনো ডিসেবিলিটি আছে কিনা, all these matters when we do counseling. So psychodynamic counseling places more emphasis on the influence of past experience on the development of current behavior, mediated in the part through unconscious processes. It is influenced by object relations theory, that is by the idea that previous relationships leave lasting traces which affect self-esteem and may result in maladaptive pattern of behavior. As a few minutes back I told you, that in psychodynamic counseling, in psychodynamic therapy, the unconscious takes the lead. In case of psychodynamic counseling also, emphasis is given on the
influence of past experiences on the development of current behavior, mediated in part through unconscious processes. Psychodynamic counseling skills and theory can be valuable in many working and social environments. The insight and understanding about human functions gained from psychoanalytic theory can enhance the life of the counselor as well as the client, and can be put to a variety of good uses. So, psychodynamic theory is based on the premise that human behavior and relationship are shaped by conscious and unconscious influences. Psychodynamic therapies, which are sometimes used to treat depressed persons, focus on resolving the patient's conflicted feelings. These therapies are often reserved until the depressive symptoms are therapies for the depressive patients. And many a times what happens, we continue these sessions of the psychodynamic therapies until and unless the depressive symptoms are significantly improved. Psychodynamic counseling places more emphasis on the influence of past experience on the development of current behavior, as I told you these things a few minutes back. Now, the psychological counseling. What is psychological counseling? As you know, most of the time, in our family affairs, or with the doctors or the lawyers, we get counseled, we do counsel, we counsel our friends, we counsel children many a times, but not in a very professional manner. So, gradually counseling is taking a very vital role in our everyday life. Definition of professional counseling. What counseling is, especially the professional counseling in its present form, which is a recent development. Educational institutions, industries, and business establishments are becoming increasingly increasingly interpersonal in their relationships. It is believed where no counseling is, the people fall. The Webster's dictionary defines counseling as consultation, mutual interchange of opinions, deliberating together. When Ren says counseling is a dynamic and purposeful relationship between two people who approach a mutually defined problem with mutual consideration of each other, to the end that the younger or less mature or more troubled of the two is aided to a self-determined resolution of this problem. There are many definition of counseling. Pepinski feel that counseling relationship refers to the interaction which occurs between two individuals called the counselor and the client. It takes places within a professional setting and is initiated and maintained as a means of facilitating changes in the behavior of the client. The counseling relationship develops from the interaction between two individuals, one a professionally trained worker and the other a person who seeks his services. So, counseling and psychotherapy. These questions repeatedly comes if you look into if you go through the 10 years question, you'll find several times this question comes.
what is the difference between psychotherapy and counseling, what are the similarities between. So we'll discuss it now. Differences between psychotherapy and counseling. Psychotherapy has roots in Freudian psychodynamics, so that a medical aspect to the training was involved in the past, which lends it an air of respectability. The training period for psychotherapy is long and involved working with real clients under supervision. The courses in counseling have training shorter and less intensive. Key in psychotherapy, the training period is very long and it always involves working with the real clients under supervision. But in counseling, the time actually takes the training period is shorter, and sometimes we do mock counseling sessions, not with the real clients. Also, psychotherapy requires a long period of self-analysis. Psychotherapy focused on in-depth consideration of past issues. As compared to psychotherapy, counseling courses are short, cheaper, and more accessible courses, and they are very inclusive. Working mothers, part-time workers, the unemployed, etc., can normally find some way to take some form of counseling course. Psychotherapy involves working. Psychotherapy involves working in greater depth than counseling. That clients see their therapist more frequently and for a long period of time. By contrast, counseling takes place over a short period of time. Counseling is seen to be about short-term help and psychotherapy about longer term. The focus in psychotherapy is on the past causes of the issues, whereas the focus of counseling is in regard to the present issues. Psychotherapy is concerned with some type of deeper personality change, but counseling is concerned with helping individuals develop their full coping potential in regards to some particular issue. At this point, I think most of the issues or most of the points regarding the difference between the two is understood well by you. Is it? Hello? Yes, Yes, ma'am. ma'am. Yes, Okay. ma'am. The setting of the treatment in counseling session often takes place in a number of non-medical settings, such as an office or small therapy center, or even in the therapist's flat. Whereas psychotherapy is often thought of as taking place in a more medical setting, perhaps a clinic or hospital. Psychotherapy is better for those who find it difficult to open up. Counseling, according to Morgan Ayers, is a process in which the therapist is there as a tour guide for the client. He is focusing them in a process that they are otherwise quite good at exploring themselves. Similarities between psychotherapy and counseling. The aims of both are similar. Both can be seen as an attempt to allow the person to build up resources to live in more healthy, meaningful, and satisfying ways, and to develop self awareness. Also, a high degree of respect for the autonomy of the client is a basic principle in both counseling and psychotherapy. Both counseling and psychotherapy involve clear contracts between the therapist and the client as to what the aims and are and the roles involved. Both counseling and psychotherapy require the therapist to have highly developed skills. Counseling and psychotherapy are different, although the psychotherapist uses counseling as one of the technique of treatment. Psychotherapy is usually concerned with individuals whose behavior is neurotic, while
it deals with repressed individuals. Counseling is concerned with normal anxieties. What does it mean? In psychotherapy, the therapist can handle a patient who has depression, but in counseling, the counselor can't, if the counselor is not a therapist, then the counselor can't handle the repressed individuals. They are concerned with the normal anxieties. Psychotherapy operates in a medical setting, whereas counseling operates in an educational environment. The psychotherapist uses play therapy, psychodrama, and sociodrama as techniques. In counseling, such techniques are used as can be employed in educational institutions and individual establishments. Psychotherapy is deeper in scope, whereas counseling has wider implications. A counselor cannot be a psychotherapist, but a psychotherapist, being better and specially qualified, can be a counselor. So, what are the goals of counseling? Counseling goals may be simply classified in terms of counselor goals and the client goals, or the immediate, intermediate, or long range goals of therapy. Regardless of how one chooses to classify the goals, counseling, like all other meaningful activities, must be goal driven, have a purpose, or seek an objective. Broadly speaking, counseling goals may be separated into following categories. Developmental goals, wherein client is assisted in meeting his or her anticipated human growth and development. Preventive goals, enhancement goals, remedial goals, exploratory goals, reinforcement goals, cognitive goals, psychological goals, physiological goals. So what are the principles of counseling? Relationship between the counselor and counseling is based on prevalent uh, amount of trust, confidence, and openness. Here, the counselor will be helping the client to find his existent potentialities. First is respect. This is a very important principle of counseling. The counselor must respect the client, and whatever he or she is expressing with concern, respect, and understanding. This point I must explain in other words. In Bengali, I must explain it in English also. What happens when the counselor does counseling? You as a novice can think that the issue of respect is related to the counselor only. The counselor will get the respect. No, the counselor also should respect the counselee or the client, whoever the person is. That person has his own rights, own says. So, and that person came to you just for your expert help. That's why you must respect that person and will try to understand the problem that person is suffering from. Transparency and understanding in communication. The counselor must be transparent and must not say something while thinking the opposite. Every attempt should be made by the counselor to understand whatever is being expressed by the client with genuine interest and concern. Knowing the counselor, understanding him from his situation. This is yet another important principle. In this, the counselor is expected to know the client completely in terms of the facts gathered during the interview, and also view him
and his problems from the situation that the client faces. Availability, it is very important part of counseling. The after giving an appointment at a particular time, the counselor should never miss the appointment. In case there is an emergency and the appointment cannot be kept up, the counselor must inform the client ahead in advance and apologize for the cancellation. Privacy, whatever is being told by the client has to be considered as completely private, and at no time this information should be conveyed to anyone without the clear permission from the client. I think you have already heard and already know the meaning of confidentiality. You know, is it, my Yes, students? ma'am. You know the meaning. Yes, ma'am. Yes, This yes, we privacy. do. Ma'am. Yes, we So this understand. privacy means the counselor or the clinician or the doctor or the lawyers, they should maintain the confidentiality. Positive approach and recognizing client potentiality. Please mute your microphone. The counselor must have a positive approach towards the client and his or her problems, and should recognize the potentialities that the client has. Focusing on follow-up specialization, specifications, trustworthy, and no misinterpretation, blackmail, constant regular consultation is essential. So now I'm coming to the next unit, that is insight and short-term counseling. So what is insight? Having the capacity to step outside of one's immediate experience and to think about oneself from the perspective of an observer is a very useful ingredient for most psychoanalytic and psychodynamic interventions. That is what insight is all about. মানে কি বাংলায় কেউ বলতে পারবে? ওকে, আমি বাংলায় বলছি, আর anyone, if you don't understand what is the meaning I'm speaking in Bengali, please let me know, I'll explain in English. যখন it is a capacity, এটা একটা মানুষের একটা ক্ষমতা, এই ক্ষমতাটা একদিনে হয় কিন্তু হয় না। থ্রু কাউন্সেলিং এমন একটা জায়গায় আসতে পারে আমার ক্লায়েন্ট, যখন আমার ক্লায়েন্ট যে প্রবলেমটাকে ফেস করছে ইমিডিয়েটলি, যে প্রবলেমটার এক্সপেরিয়েন্স করছে, সে সেই সিচুয়েশন থেকে মেন্টালি বাইরে বেরিয়ে এসে একজন থার্ড পার্সন হিসেবে কিংবা একজন আউটসাইডারের পার্সপেক্টিভ হিসেবে, একজন অবজারভারের পার্সপেক্টিভ থেকে দেখতে পারছে, কোনো ইমোশন নেই সেখানে, সবকিছু থেকে মুক্ত হয়ে সে দেখতে পাচ্ছে যে প্রবলেমটা কি, এই ঘটনাটা যদি আমার না হয় অমুকের হতো তাহলে আমি কিভাবে দেখতাম জিনিসটা, এবং সেই অনুযায়ী ডিসিশনটা নিতে পারছে। এটা একটা, কিন্তু এটার জন্য যে যে জিনিসটা দরকার সেটাকেই বলা হয় কিন্তু ইনসাইট। প্রবলেমটা আমারই ঘটছে, কিন্তু আমি সেটার থেকে বেরিয়ে এসে আমি অ্যাজ অবজারভার জিনিসটাকে বোঝার চেষ্টা করছি। এটা ডিফিকাল্ট, কিন্তু এই ক্যাপাসিটিটা থ্রু কাউন্সিলিং হওয়া সম্ভব। আমি কি বোঝাতে পেরেছি? মাই ডিয়ার স্টুডেন্টস, প্লিজ রেসপন্ড। আমি কি বোঝাতে পেরেছি? Yes, ma'am. Yes, ma'am. yes, ma'am. Yes, ওকে, yes. থ্যাংক ইউ। আমি তো দেখতে পাচ্ছি না তোমাদের কাউকে, আমি একটা কাল্পনিক কিছুকে পড়িয়ে যাচ্ছি, তো প্লিজ মাঝে মাঝে একটু রেসপন্ড করো। Thank you, ma'am. Thank you. Thank you. Insight is a major goal of both psychoanalysis and psychodynamic psychotherapy counseling, because of the belief that as people acquire a more realistic view of their motivations and the needs of other people,
the likelihood of behavioral change increases. আচ্ছা, in case of insight একটা মজার জিনিস আছে, লক্ষ্য করো। in psychodynamic, আমরা একটু আগে যেমন সাইকোডাইনামিক সাইকোথেরাপি এন্ড কাউন্সিলিং করছিলাম, সেখানে আমরা কি দেখছিলাম? এভরিথিং ইজ রিলেটেড টু দ্য আনকনসিয়াস and conscious mind. Everything is related to the ego, super ego. Past কি ঘটেছে, আমার কনসিয়াসে কি আছে, সেটা যতক্ষণ না সারফেসে নিয়ে আসা যাচ্ছে ততক্ষণ কোনো হেল্প করা যাচ্ছে না। ইনসাইট এর সঙ্গে ইনসাইট কিন্তু এটা পার্ট অফ সাইকো অ্যানালিসিস কিংবা সাইকোডাইনামিক কাউন্সিলিং, কিন্তু এখানে প্রেজেন্ট সিচুয়েশনটার খুব ইম্পর্টেন্স আছে। সবকিছুতে এখানে পাস্টে কি ঘটেছিল সেইটাকে অত গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে না, অনেক বেশি গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে মোর রিয়েলিস্টিক ভিউ অফ দেয়ার মোটিভেশনস এন্ড দ্য নিডস অফ আদার পিপল। এই কথাটা এখানে লেখা আছে। সো ডেফিনেশন অফ ইনসাইট: ইনসাইট ইজ সেলফ নলেজ, understanding the significance and purpose of one's motives or behavior, including the ability to recognize the inappropriateness and irrationality. Definition of insight counseling: insight is an integral part in both individual and group processes where the client makes connection between new information generated in therapy and present circumstances. তাহলে এই যে প্রেজেন্ট সার্কামস্ট্যান্সেস কথাটা এর মধ্যে আছে, তার থেকে কি বোঝা যাচ্ছে? আমি তখন যেখানে আছি সেই প্রেজেন্ট সিচুয়েশনটা এখানে ইম্পর্টেন্ট। আমার কনসিয়াসে কি পড়ে আছে, আমার পাস্টে কি হয়েছে, সেটা অত গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে না এই ইনসাইট কাউন্সিলিং এ। ওকে, counseling and insight. Insight recognizes that the first step to solving any problem begins with asking the right questions. Psychologists help their clients to become aware of factors affecting their well-being and plan out a treatment program which is the most appropriate for the client's problem. Insight promotes the mental health of the clients by generating an awareness into their own conflicts and problems and how the same was caused and what could be done to overcome the same. Insight can help clients to realize their full potentials. Insight actually refers to the treatment, involves complex conversations between therapists and clients. The treatment helps clients to understand the nature of their problems and the meaning of their behavior, thoughts, and feelings. In other words, it helps the person. In other words, it helps the person. Yes. In other words, it helps the person become aware of why he behaves as he does. অর্থাৎ এখানে কি হচ্ছে, ইনসাইটের কাউন্সিলিং কিংবা থেরাপির সেশন যদি আমি নিতে থাকি অ্যাজ আ ক্লায়েন্ট, একটা সময় হবে আমি বুঝতে পারবো যে আমার মধ্যে কি ধরনের চিন্তা ঘুরছে, এবং আমি অ্যাওয়্যার হতে থাকবো যে আমি এতদিন যে বিহেভিয়ার গুলো করছিলাম, কেন আমি এরকম করছিলাম, এর পেছনে আমার মোটিভ কি ছিল। তো দ্যাট ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট। আমি সেটা জানতে পারলে, বুঝতে পারলেই না, সেখানেই তো কাউন্সিলর কিংবা থেরাপিস্টের রোল, যে আমাকে অ্যাওয়্যার করা, আমার ক্লায়েন্টকে অ্যাওয়্যার করা যে দেখো তুমি এটা এই কারণে করছো, এটা তোমার এই জন্য হচ্ছে। তো আমি তখন আস্তে আস্তে উইথ দ্য হেল্প অফ দ্য থেরাপিস্ট ধীরে ধীরে সেটাকে ওভারকাম করার চেষ্টা করবো। So there are certain important psychoanalytic techniques such as free association, dream analysis, transferences, etc. In free association, the client is free to express whatever he or she wants without inhibition. So you know that another technique of psychoanalysis is what we call as the dream analysis. When a person sleeps,
The repressed materials are allowed to enter the consciousness. However, as these repressed thoughts are threatening, they cannot be experienced in their actual form. The thoughts are disguised in dreams, which then become symbolic and significant to the client's psychoanalytic work. কি হয় in dream analysis? ড্রিম অ্যানালিসিস এর আগে যেটা হয় সেটা হলো যে আমার অনেক রিপ্রেসড আইডিয়াস থাকতে পারে কিংবা আমার অনেক আম, আমার কিছু ডিজায়ার থাকতে পারে যেটা সোসাইটি অ্যাপ্রুভ করবে না বলে আমি অনেক দিন ধরে মনের মধ্যে চেপে রেখে দিয়েছিলাম এবং চেপে রাখার ফল দাঁড়ালো এই যে আমার বিহেভিয়ারের মধ্যে এমন কিছু অ্যাবনর্মালিটি আসলো যে অ্যাবনর্মালিটি গুলোকে ঠিক করবার জন্য আমাকে থেরাপিস্টের কাছে যাওয়া ছাড়া আর কোনো রাস্তা রইল না। তো এই যে আমি যে থেরাপিস্ট, আমার এখানে একটা কাজ আছে, শুধু আমি কিন্তু আমার ক্লায়েন্টকে জানতে চাইবো আপনি কি স্বপ্ন দেখেন। ইফ মাই ক্লায়েন্ট সেজ ইয়েস, তখন আমি কিন্তু জানতে চাইবো কি ধরনের স্বপ্ন দেখেন, লাস্ট 1 মাসের মধ্যে আপনি কি কি ধরনের স্বপ্ন দেখেছেন এবং সেই স্বপ্নগুলোর মধ্যে কোন স্বপ্ন কি এরকম আছে যে স্বপ্নটা দেখে আপনার খুব ভয় করে কিংবা যে স্বপ্নটা দেখার ফলে আপনার মনে হচ্ছে এরকম অনেক কিছু আছে যেগুলো কিন্তু বেশ আপনার ভালোই লেগেছে, দেখতে আনন্দ হয়েছে। আপনার ক্লায়েন্ট কিন্তু যদি ভালো মতন ওপেন আপ করে, থেরাপি সেশন গুলোতে কিন্তু এরকম ঘটে যখন ক্লায়েন্ট পুরোপুরি ওপেন আপ করে, পুরো প্রাণ খুলে মনে যা কিছু ঘটছে সবই থেরাপিস্টকে বলে এবং তখন সে যদি এরকম কোনো ডিজায়ার এক্সপ্রেস করে, আমি একটু যেহেতু এই ড্রিম অ্যানালিসিস এই সব কিছু চিন্তার পেছনে দুজন সাইকোলজিস্টের চিন্তা খুব ভীষণ ভাবে ডমিনেট করে এখানে। এক হলো সিগমন্ড ফ্রয়েড অ্যান্ড কার্ল ইয়ং। দুজনই কিন্তু এই ড্রিম অ্যানালিসিস এর উপর খুব বেশি গুরুত্ব দিয়েছেন এবং ইয়ং কিন্তু যতটা না এই সেক্সুয়াল ডিজায়ারের উপর ইম্পর্টেন্স দিয়েছেন, কিন্তু ফ্রয়েড কিন্তু সেক্সুয়াল ডিজায়ারের উপর, সাপ্রেসড সেক্সুয়াল কোন ডিজায়ার এটার উপর খুব বেশি গুরুত্ব দিয়েছেন। আপনারা হয়তো পড়েওছেন আমাদের ফ্রয়েডের কনসেপ্ট অফ দ্য সাইকোসেক্সুয়াল ডেভেলপমেন্ট আপনারা পড়েছেন। তো সেখানে আপনারা পড়তে গিয়ে হয়তো আমি জানি না কতটা ডিটেলে পড়েছে, কিন্তু এই যে সেক্সুয়াল ডিজায়ার যেটা আমরা সাপ্রেস করি, ধরুন আমার এমন কারোর সাথে সেক্সুয়াল রিলেশন করতে ইচ্ছা হলো যেটা কোনোদিনই কোনো সোসাইটি কোনোদিন অ্যাপ্রুভ করবে না, তো সেই ডিজায়ারটা আমি স্বপ্নের মধ্যে ফ্যান্টাসি করে স্বপ্নের মধ্যে আমি ফুলফিল হতে থাকলাম। তো আমার সেই ফুলফিলমেন্টটা স্বপ্নের মধ্যে যখন এলো, তেমনি সেই স্বপ্নটার মধ্যে কিন্তু সেই যে ফুলফিলমেন্টটা আমার হচ্ছে, স্বপ্ন সবসময় যে সে পার্সনটা এলো তা নয়, সেটা একটা সিম্বল হিসেবে এলো। যে ড্রিম অ্যানালিস্ট সে কিন্তু বুঝতে পারছে কোনটা এখানে সেই সিম্বলটা এবং সেই অনুযায়ী সে অ্যানালিসিস করছে, সেই অনুযায়ী সে থেরাপিটা করছে। তাই এখানে ড্রিম অ্যানালিসিস এর একটা বড় রোল আছে ইন সাইকো অ্যানালিসিস। Another technique of psychoanalysis is the transference. Through transference, the psychoanalyst gains insight into the childhood origin of repressed conflicts. One focus of psychoanalysis is the analysis of defenses. This can provide the analyst a clear picture of some of the patient's conflicts. Now, the humanistic and existential approach. Analytical psychology these also call a humanistic and existential approach. A approach to also fall under the category of insight therapies. These therapies are insight focused and they are based on the assumption that
Disordered behavior can be overcome by increasing the awareness of the client of their motivation and needs. Humanistic and existential therapists, counselors place more emphasis on a person's freedom of choice and believe that free will is a person's most valuable trait and is considered as a gift to be used wisely. তাহলে এই হিউম্যানিস্টিক অ্যান্ড এক্সিস্টেন্সিয়াল থেরাপিস্ট কিংবা কাউন্সিলর কি করে প্লেস মোর এমফাসিস অন আ পারসনস ফ্রিডম অফ চয়েস সে নিজে ঠিক করবে সে কোন পাথটা নেবে কোনো কিছু তার উপর চাপিয়ে দেওয়া হয় না and believe that free will is a person's most valuable trait and is considered as a gift to be used wisely. Analytical psychology. Analytical psychology কার? Carl Jung. Analytical psychology organizes personality types into groups. The familiar terms extroverted or acting out and introverted or turning oneself inward are Jungian terms used to describe personality traits. Jungian theory then focuses on an analysis of the patient's unconscious processes so the patient can ultimately integrate them into conscious thought and deal with them. Much of the Jungian technique is based on bringing the unconscious into the conscious. In explaining personality, Jung said there are three levels of consciousness: the conscious, the personal unconscious, and the collective unconscious. Now, we'll discuss Adlerian psychology. Adler's view of personality addressed the importance of the person as a whole, but also of the individual's interaction with surrounding society. এই কথাটা এখানে ইম্পর্টেন্ট, সারাউন্ডিং সোসাইটি। অ্যাডলার কিন্তু এখানে কোন রকম ওই ড্রিম কিংবা কনসিয়াস আনকনসিয়াসের কথা বলছে না। অ্যাডলার পুরোপুরি সে সেই মানুষটা যেখানে দাঁড়িয়ে আছে তার ইন্টারাকশন উইথ তার সারাউন্ডিং সোসাইটি, সেটা কিন্তু এখানে খুব গুরুত্বপূর্ণ। অ্যাডলার gives emphasis to the individual's interaction with his or her surrounding society. He also saw the person as a goal-directed, creative individual responsible for his own future. He emphasized his own theories of working towards superiority. Instead, he viewed people as tied to their surroundings. Adler claimed that a person's fulfillment was based on doing things for the social good. Like Jung, Adler also argued the importance of working towards personal goals in therapy. The main factor in Adler's work was a focus on individual psychology or individual phenomenology, working to help patients get over the illogical expectations made on themselves and their lives. Crucial to the Adlerian therapy technique is the establishment of a good therapeutic relationship between therapist and patient, particularly one based on respect and mutual trust. One of the most important goals of Adlerian therapy is the patient's increase in social interest as well as an increase in self-awareness and self-confidence. Adlerian therapy is a practical humanistic therapy method that helps individuals to identify and change the dysfunction in their lives. Now, existential therapy. Another insight therapy in existential therapy is based on the philosophical theory of existentialism, which emphasizes the importance of existence, including one's responsibility for one's own psychological existence. One important component of this theory is dealing with life themes instead of techniques. More than other therapies,
Existential therapy looks at a patient's self-awareness and his ability to look beyond the immediate problems and events in his or her life and focus instead on problems of human existence. The first existential therapists were trained in Freud's theories of psychoanalysis, but they disagreed with Freud's stress on the importance of biological drives and unconscious processes in the psyche. Instead, these therapists saw their patients as they were in reality, not as subjects based on theory. With existential therapy, the focus is not on technique but on existential themes and how they apply to the patient. Through a positive, constructive therapeutic relationship between therapist and patient, existential therapy uncovers common themes occurring in the patient's life. Hello. Patients discover that they are not living their lives to the full potential and learn what they must do to realize their full capacity. The existential therapist must be fully aware of patients and their needs in order to help them attain that position of living to the full of their existence. As patients become more aware of themselves and the results of their actions, they take more responsibility for life and become more active. In this sense, this is a therapy that instills insight into the individual's behavior to himself or herself. Now, person-centered therapy. In person-centered therapy, what happens, the patient is able to perceive their conditions offered by the therapist, then the therapeutic change in the patient will take place and personal growth and higher consciousness can be reached. In this manner, the patient develops an insight into his own conditions, the problems that are affecting him, and how to handle with his own efforts. And in person-centered therapy, it is Carl Rogers' concept of person-centered therapy. Here, he always says in his person-centered therapy that if the person is ready and the therapist must understand the patient's thoughts and experiences and relay this understanding to the patient, that what happens here, the Carl Rogers said that if the client is ready to change his behavior, then the person-centered therapy will be more successful. Gestalt therapy. Gestalt psychology emerged from the work of Peirce, who felt that a focus on perception and on the development of the whole individual were important. Gestalt therapy has both humanistic and existential aspects. Gestalt therapists focus on the creative aspects of people instead of their problematic parts. There is a focus on the patient in the therapy room, in the present, instead of a launching into the past. What is most important for the patient is what is happening in that room at that time. If the past enters a session and creates problems for the patient, it is brought into the present and discussed. The question of why is discouraged in Gestalt therapy, because trying to find causes in the past is considered an attempt to escape the responsibility for decisions made in the present. The therapist plays a role too. Patients are sometimes forced or even bullied into an awareness of every minute details of the present situation. মানে কি, in Gestalt therapy what happens, the therapist কিন্তু ভীষণভাবে
এমফাসাইজ করে প্রেজেন্ট সিচুয়েশনটা, আমি যে রুমটার মধ্যে আছি, যে আমার থেরাপি রুম, সে থেরাপি রুমের মধ্যে কি সিচুয়েশন আছে তার মধ্যে প্রেজেন্টটাকে পুরোপুরি ফিল করা। কোন রকম পাস্ট, যখন থেরাপি চলতে থাকে দ্যাট টাইমে কোন রকম পাস্ট এক্সপিরিয়েন্স, কোন রকম পাস্ট ইভেন্টস কে যদি আমি টেনে আনি সেটা ভীষণভাবে ডিসকারেজ করা হয় এবং মনে করা হয় যে তুমি পাস্ট এটাকে সার্ফেস আনার চেষ্টা করছো এই জন্য যে পাস্টে অমুক ঘটেছিল তাই জন্য আমি এরকম এই আর একটা কিছু এক্সকিউজ দাঁড় করিয়ে তুমি প্রেজেন্ট সিচুয়েশনটাকে ফেস করতে চাইছো না, তুমি এসকেপ করতে চাইছো। তাই এটা ভীষণভাবে ডিসকারেজ করা হয়। শুধু তাই নয়, এখানে থেরাপিস্টের একটা খুব বড় রোল আছে। পেশেন্টস আর সামটাইমস ফোর্সড, কখনো কখনো পেশেন্টকে ফোর্স করা হয়, এমনকি তাকে ধমক পর্যন্ত দেওয়া হয়, into an awareness of every minute detail of the present situation। তাকে তার সেই যে সিচুয়েশনে আছে তখন তার প্রত্যেকটা মুহূর্তকে, সেই প্রেজেন্ট সিচুয়েশন প্রত্যেকটা মুহূর্তকে যাতে সে যে সেটা যদি সে কন্টিনিউয়াসলি রিপোর্ট করতে না থাকে, না বলতে পারে এবং সে পাস্টের কোনো চিন্তার মধ্যে হারিয়ে যায়, তখন কিন্তু থেরাপিস্ট তার সঙ্গে বেশ বকাবকিও করে। Gestaltists believe that awareness acted as a curative, so it is an integrated part of this therapy process. The goal of Gestalt therapy is to help patients understand and accept their needs and fears, as well as increase awareness of how they keep themselves from reaching their goals and taking care of their needs. Also, the Gestalt therapist strives to help the patient encounter the world in a non-judgmental way. Concentration on the here and now and on the patient as responsible for his or her actions and behavior is an end result. Now, I have found so many times questions that come on short-term counseling. That's why I will try to discuss it. What is short-term counseling? Actually, in your book, what I found that the short-term counseling is specially done for the couples who have some discord in their relationship. So it has started like this. Couples who have been waiting for a long time before entering into marriage counseling are couples who have had years to build bad habits and negative responses and behaviors. Habits that took years to form take time to change, and it would be not correct to assume otherwise. কাপলস অর্থাৎ মানে কি বলছে যে যে ধরনের কাপলরা অনেকদিন ধরেই খুব স্ট্রেনাস রিলেশনশিপের মধ্যে আছে এবং তারা ম্যারেজ কাউন্সিলিং এর মধ্যেও যায়নি, বহুকাল ধরে যে সমস্ত প্রবলেম গুলো নিয়ে ওরা চলছে এবং ওটা ওদের একটা হ্যাবিটই হয়ে গেছে যে এবং সেইটা কতগুলো নেগেটিভ রেসপন্স বিহেভিয়ার ডেভেলপ করেছে তাদের রিলেশনের মধ্যে, এরম ক্ষেত্রে কিন্তু শর্ট টার্ম কাউন্সিলিং খুব একটা ফ্রুটফুল হয় না। তো শর্ট টার্ম কাউন্সিলিং কখন ফ্রুটফুল হয়? যখন আমরা দেখব যে couples who are still in love but need help resolving some marital issues are having a specific problem that can be addressed in specific ways with specific solutions, making this type of relationship perfect for short-term counseling. অর্থাৎ কি বুঝলাম আমরা? কখন আমরা শর্ট টার্ম কাউন্সিলিং করব? যখন কিনা কাপলদের মধ্যে
কোথাও ভালোবাসার জায়গাটা তখনও থাকবে, কোনো একটা বিশেষ ইস্যু নিয়ে ওদের মধ্যে কোনো একটা দূরত্ব তৈরি হচ্ছে, এবং দুজনেই অ্যাকচুয়ালি চাইছে সেই সমস্যাটাকে কোনো না কোনো ভাবে ঠিক করে নিতে, আগের জায়গায় আগের মতন আগের রিলেশনশিপের কি বলে ক্লোজনেসে ফিরে যেতে। সেরকম ক্ষেত্রে কিন্তু আমার শর্ট টাইম কাউন্সিলিং যথেষ্টভাবে ফ্রুটফুল হবে। তো the short term counseling model based on the following principles are focus on a specific solution that the counselee wants to get। তাহলে প্রথম হলো কাউন্সিলি যে স্পেসিফিক সলিউশনটা খুঁজছে ওর প্রবলেমের সেটার উপর ফোকাস করা। Most people want to focus on the problem, which means looking at the negative side of the issue. While problems cannot be ignored, success is better if the major effort is aimed at the solution to the situation. The counselee is the one who selects the focus or the preferable future. Counseling is about the counselee, not the counselor. This takes the pressure off the counselor to be the expert or the one who must figure out what is best for someone else. The counselor's task is to work with the counselee in moving to a creative solution. এখানে আমি একটা কথা বলবো, বেশিরভাগ ক্ষেত্রে কাউন্সিলরদের মধ্যে একটা প্রবলেম লক্ষ্য করা যায়, সেটা হলো যখন কাউন্সিলিং চলতে থাকে বহু সময় কাউন্সিলর প্রবলেমটা যে কাউন্সেলি, প্রবলেমটা ক্লায়েন্টের, আমার নয়, এই জিনিসটা অনেক সময় ভুলে যায়। অনেক সময় কাউন্সিলর এত বেশি ইনভলভ হয়ে যায় সমস্যাটার মধ্যে, সেটা কাউন্সিলরের উপর খুব বেশি পরিমাণে প্রেশার তৈরি করে। একটা কাউন্সিলর যদি খুব মানে ধরো কাউন্সিলর যদি খুব সত্যিকারে ভালো কাউন্সিলর হয়, তার তো অনেক ক্লায়েন্টস, তো যদি প্রত্যেক ক্লায়েন্টের জন্য কাউন্সিলর এত বেশি ভাবতে থাকে এবং প্রত্যেকের প্রবলেমই তার নিজের প্রবলেম হতে থাকে, তাহলে কাউন্সিলরের কি অবস্থা হবে ইউ ক্যান ইমাজিন। সুতরাং এখানে একটা কথা খেয়াল রাখা দরকার, কাউন্সিলিং যখন চলে তখন কাউন্সিলরকে কিন্তু বেস্ট অ্যাভিনিউটা শো দেখিয়ে দিতে হবে ক্লায়েন্টকে। তারপর ক্লায়েন্ট ইজ দ্য রাইট পারসন টু চুজ কোনটা তার জন্য ঠিক সুটেবল। সো ফলে একটা ক্রিয়েটিভ সলিউশন তারা বার করতে পারবে। A willingness to change. The basis for helping people is anchored in the understanding that people do have the ability to change. Change is inevitable in people's lives. When we recognize that change is always occurring and that people are continuously changing, we are much more likely to look for change in the client's lives. We also realize that people's problems are always changing. It is easy to slip into the misconception that change always means a radical 180-degree reversal. চেঞ্জ মানে কিন্তু তাই নয়, এই কথাটা খেয়াল রাখতে হবে অ্যাজ কাউন্সিলর, অ্যাজ ক্লায়েন্ট অলসো, যে ক্লায়েন্টকে এই ব্যাপারে এবার করতে হবে। চেঞ্জ তোমার মধ্যে আসবে, কিন্তু একটা ড্রাস্টিক বিরাট চেঞ্জ হয়ে যাবে, তোমার একেবারে 180 ডিগ্রি ঘুরে যাবে তোমার লাইফের সবকিছু, এটা হয় না। এটা হতে হলে অনেক টাইম লাগে। সো অ্যাট দ্য সেম টাইম it must be remembered that one does not make change in giant steps. In counseling, change is made in small, seemingly insignificant movements. Change is an action step. If a person takes even a tiny action of change, it means more change is possible. A limited time frame. With the many time demands on a counselor, counseling must be kept in balance with other duties. Some people like to talk about their problems but do not really want to change. এখানে এই ইস্যুটাও খুব একটা ইম্পর্টেন্ট ইস্যু, যে কাউন্সিলিং করার সময় অনেক সময় কাউন্সিলররা খুব একটা অ্যাওয়্যার থাকে না টাইম লিমিটেড অ্যাসপেক্টটা।
যে আমার টাইম ফ্রেমটা কি হবে, আমি কটা সেশনের মধ্যে এই কাউন্সিলিংটাকে কমপ্লিট করবো। এর প্রবলেমটা এরকম, এই প্রবলেমটা আমার কটা সেশন লাগবে, একটা সেশন আমি কতটা টাইম দেবো। এই আমরা এখন যে ইস্যুটাকে নিয়ে আলোচনা করছি সেটার নামই হলো শর্ট টার্ম কাউন্সিলিং। তো কথাটার মধ্যেই বোঝা যাচ্ছে যে কম সময়ের মধ্যে একটা কোনো কাউন্সিলিং সেশন সারতে হবে, কয়েকটা সেশনের মধ্যে আমার সারতে হবে। তো with one of the hardest aspects of counseling for most counselors is setting the necessary limits on the relationship. Limits are worked out by the counselor and it should be adhered to by both counseling, counselee and the counselee and the counselor. In the long-term counseling, it is never helpful if limits are consistently ignored. Limit setting is therefore a part of all responsible counseling. যখনই কাউন্সিলিং করবেন তখনই কিন্তু you will become counseling psychologist after 1 year. So after that, if you start practice, then you must be cautious about the time limit, the sessions, number of sessions. And if what is written here is very important, that the uh, long-term counseling, in long-term counseling, it is never helpful if limits are consistently ignored. Limit setting is therefore a part of all responsible counseling. Then what is a reasonable limitations? While there are always exceptions, frame in dealing with a single focus solution. If more time is needed, a counselor may consider referring the counselee to someone who may be more qualified. A commitment to spiritual development. The last principle of short-term counseling is a commitment to spiritual development. Our spiritual life is related to all aspects of our human existence. Acha, before I go into the detail of this topic, how many of you do believe that the spiritual life of us is very, very important? How we lead our life in future, how we deal with the other persons in our life, how we interaction with other persons, or how calm and quiet we will be. All these thinking thoughts are related to the spiritual thoughts of a person. Do you believe that, my Yes, ma'am. students? Yes. So that means commitment to Yes, ma'am. spiritual. Yes. Pardon? Yes, ma'am. Yes. Yes, ma'am. And you shouldn't be confused with the concept of religiosity and spirituality. These two are different. Okay. So our spiritual life is related to all aspects of our human existence. The master goal of counseling is the facilitation of psychological growth. This involves helping people to understand their problems and their lives in the light of their relationship to the others in their lives and to the counselor, and then to live more fully in this relationship. The counselor's ability to help others arises out of their personal commitment to grow in their relationship, in their own life too. The major goal of a counselor in a counseling process is to establish comfortable and positive relationship, facilitate communications, identify and verify the client concerns and plan with the client to obtain assessment data needed to proceed with counseling process. As far as the client is concerned, his or her major goal is to share and amplify reasons for seeking counseling and cooperate in the assessment of both the problem and self.
For both the purposes, a related concept that is important to assess early in treatment is patient's ability to have some insight. Insight is skills in a constructive way to obtain a new understanding of the problems and difficulties that had not been consciously realized before by the client. Sometimes counselors may provide a relatively benign interpretive comment early in treatment to assess the client or patient's readiness, willingness, and capacity for insight. Although such interventions must be very carefully timed and crafted, they may allow counselors to get a feeling of how likely patients will engage in obtaining new levels of understanding. In fact, it is often the case that simply summarizing for clients what they have said in ways to draw an association between two important ideas will provide an opportunity to assess how insightfully they are. Mentalization is necessary for the development of a fully developed sense of self and acquired in the context of early attachments, specifically primary object relationships. To make good decisions about how to proceed with treatment, it is necessary to assess patients' psychological well being and ways of functioning. This can be done by evaluating the capacity for insight or reflecting functioning. Psychodynamic psychotherapy is also known as the insight approach because it is the practice of exploring deeply the inner working of the mind. Old unresolved conflicts and beliefs drain energy from people. Here I must tell you one thing. I've seen one question in your 10 years question bank. How you consider insight as a psychodynamic psychotherapy? So here you'll get the answer. How insight is the psychodynamic psychotherapy. By using an insight approach, a counselor intends to understand the places in the psyche where one has got stuck so that the stuckness, the inability to move forward in life, can relax with the awareness of new options. When a person really sees that now, in the current life, he or she has actually fresh possibilities for action. The old painful dilemmas naturally melt away. To make permanent change in the reoccurrence of depression and anxiety, it is important to combine insight therapy with the skill building of CBT. CBT, who knows the full form of CBT? Anyone, please? Cognitive Cognitive behavioral cognitive therapy. behavioral Oh, very good students. Very good students. I'm really proud of you. CBT and mindfulness training. This will lead to relatively more permanent change. Also known as psychodynamic psychotherapy, insight therapy is a technique which assumes that a person's behavior, thoughts, and emotions become disordered as a result of the individual's lack of therapy, that the therapist will help the client become more aware of themselves, and therefore the client can go on to live a more full life. Our example is a clinician trained in insight therapy helps his client to realize and break free of undesirable old patterns by examining how the man has reacted to certain situations in the past. So,
here is another issue related to short-term counseling. As a few minutes back, I started short-term counseling with the case of couple counseling. Here, short-term counseling in an occupational health setting is an effective means of reaching a population that may otherwise not have considered counseling. The seven principles of short-term treatment in case of occupational health setting are mutual goal directedness, quick problem identification, reminder of finiteness of sessions, making an appropriate referral, confidentiality, open communication, and follow-up. In a six-session model, session 1 and 2 are for assessment, session 3 and 4 are for development of insights and strategies, sessions 5 and 6 are for termination. Occupational health nurses with mental health training are ideal practitioners of short-term counseling because they can recognize many physical symptoms as having a psychological basis. And how many sessions are really important for 1 minute? The developments that influence brief therapies. Several developments contributed to the interest in preferred therapy. Achha, what is brief therapy? More than a precise number of sessions or duration of treatment, brief therapy is one kind of short-term therapy. And here, brief therapy means the time limit, time number of sessions regarding the related to the counseling or therapy is important here. So, what should be the sessions? The session of the duration of the sessions. The treatment with 2 to 3 sessions a week. 4 and 5 sessions a week might occur by the unusual in standard practice as was once a week treatment. That means treatment with 2 to 3 sessions a week. What happens? It is not related to the um, short-term therapy. It is related to the psychotherapy, but more than a precise number of sessions of duration of treatment, the critical feature of the briefer therapies is that time becomes an explicit defining feature in the therapeutic contract. Implicit in this type of therapy is the clear view of the starting and ending point and the pathway that will lead from one to the other. Open-ended therapy contacts are defined by broad, mutually agreed upon goals, but do not specify the rate of change that is the outcome. So, development that influenced brief therapies. Several developments contributed to the interest in briefer therapies over the past several decades. Much of the identifiable change in psychotherapy occurred within the first 10 sessions. Increasing interest in how to make psychotherapy available to larger segments of society meet the demand for psychological services. What I am discussing here, brief therapy has become very popular now, which is a part of short-term therapy. What are the developments that influence brief therapies to be popular now? So one point is much of the identifiable change in psychotherapy occurred within the first 10 sessions. Increasing interest in how to make psychotherapy available to larger segments of society meet the
demand for psychological services, economic incentives favoring briefer therapies, increased interest in so-called symptomatic treatments such as behavior therapy, marital counseling, problem-solving strategies, which focused on specific treatments goals rather than change of basic personality patterns traits. Continuing developments have bolstered interest in briefer therapies. Managed care strongly encouraged brief treatments. Highly structured, especially manualized treatments have become a principal focus of psychotherapy outcome research. The brief therapies were easily adaptable to this model of research. Empirical evidence supporting the effectiveness of brief therapies accumulated. Virtually all therapeutic models and schools have have been able to offer brief therapies alternatives such as psychoanalytic, psychodynamic, object relations therapy, solution focused narrative therapy, cognitive behavior therapy, etc. The major presenting problems that can be approached from a brief therapy model, most presenting concerns of individuals, work with adolescents, couple counseling crisis intervention, group therapy, parent training, family therapy. Actually, what happened that this slides are not in order now. Specific population for whom short-term counseling is used: the people who abuse drugs, people who use tobacco, people who abuse alcohol, people with disabilities, women, victims of abuse, older adults, use of short-term counseling for child victims of sexual abuse. Another two things should be mentioned here: finding key safe persons for the child and building rapport and trust are key elements at the outside of treatment. When you are doing counseling with a child who has been sexually abused, who is a child victim of sexual abuse, in that case, the child should be accompanied with a person who is a safe for the child, and the child's safe person can serve as a bridging tool in the following ways: preparing the child for counseling. That person can prepare the child for counseling. The exhibit and that person can uh, counsel when counseling the child, the the said person can exhibit stability. Stability means every time he will come with the child, not any other person, and the child has a very good bond with the that said person. Support the client throughout counseling. Come to the actual counseling session with the child. Help the child express feelings and contents if needed. Protect the child from the abuser family home life. Clients concerns in short-term counseling for whom short-term counseling is used: those who are with inability to trust others, removal from home or removal of offender, who has guilt, shame, stigma,
who needs disclosure, who lost, in the case of loss of family and friends, healing from physical and sexual injuries, misunderstanding of what is happening to them emotionally, damaged goods syndrome, helplessness, lack of control. So till today, well, for today, this much is I'm finishing now, and already you have crossed 6. It is 6 p.m. already. If you have any question, please ask me. Please. Hello, can you hear me? Hello, Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. hello, Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. hello, Yes, ma'am. Yes, ma'am. hello, Yes, Yes, ma'am. ma'am, you are audible. hello, Yes, ma'am. We can hear Yes, you. ma'am. We can hear you. hello, Yes, ma'am. Yes, ma'am. hello, 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 hello. Can you hear me, Yes, please? ma'am. Yes, ma'am. Yes. We Hello. can hear Yes, ma'am. you. Okay, okay. So, you have any question, please? Yes, Hello. ma'am. You have any question? Please ask me. Hello. Okay, you don't have any question, is it? Hello. 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 If you don't have any question, hello. Hello. Okay, students, if you don't have any question, then go through the book, and next day you can ask me question if you don't understand anything from the book. Okay. Thank you. Okay, ma'am. Thank you, ma'am. Okay. Thank you, Thank you. ma'am. Thank you so much, ma'am. Thank you, ma'am. Thank you. Thanks a lot. Meet you today. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. Thank you, dear. Thank you, ma'am.